sort of technological advancements people are using now, how engineers and medical practitioners and yoga people are working together in bringing tech in yoga, how to make yoga a scalable proposition. Okay? So basically, it is all to do with to find out your data. Now, you all know about what stress is. When you have stress, heart rate goes up, respiration goes up, BP goes up, hormones get into imbalance, isn't it? And you will also have changes in the galvanic skin resistance. You can have sweating of your palms when you have anxiety. When you have sweating of the palms, it's a good conductor. Sweat is a good conductor of electricity. The resistance comes down, isn't it? So there are ways of measuring these aspects by using your Fitbit bands, by using your Apple Watch, using your Samsung Watch, okay, or using your mobile phone, your camera of the mobile phone. Then there are smart mats also there available. There are rings available. There are headbands available. Okay, so all these are now new innovations in yoga to find out whether the practice you are doing is benefiting you or not. So what do they measure? They measure the signals. Next slide, please. Next slide. Okay, so what they are doing now is measuring the signals. Like before you do the yoga, they'll find out how much is your heart rate, how much is your breath rate. After doing the yoga, if your heart rate comes down, breath rate comes down, it will tell you, yes, this yoga is beneficial for you. So they are building these machine learning algorithms, deep learning algorithms, artificial intelligence networks by using different algorithms, and a lot of apps have been coming up, a lot of new devices are also coming up. Next slide, please. So these are a number of publications. I won't go into do all these details. Next slide. Next slide. So okay, just go back, please. So what does these innovations happen here? One is you have wearables, your watches, your headbands, your rings, whatnot. You have the devices, you have the mat, smart yoga mat, and you have the apps, the software applications. Okay? All of them work on these areas. Some of them work on accuracy. They have a mobile phone, takes a picture, looks at your axial skeleton and tells you whether you're doing the right posture or not. You have apps which can help in tracking somebody's adherence. Okay, I am a yoga instructor in Delhi. I have a person who's doing yoga somewhere in Tamil Nadu or Chennai or somewhere. Is he doing daily or not? I told him to do the practice twice a day. So that adherence can also be monitored using apps. Okay? Effectiveness of the intervention. Now I give a yoga intervention. Is it effective for that person or not? I want to know. So before the heart rate was so much, 90, heart rate came down to 80. So it means he is calming down. It is effective. So what yoga is doing is also, logically, is doing the right kind of yoga. What all goals are supposed to be received, we are able to do that. So what are the things we use to measure? We use what is called BCG, ballistocardiography. It is the movements of the heart during contraction and relaxation. You have heard about EEG, ECG, no? ECG is electrical activity of the heart. This is called BCG, ballistocardiography. It is the movements of the heart. And it's similar to ECG. And we also have EEG, which can measure from your brain waves. We have oxygen saturation in your fingers. You can look at how much oxygen carrying capacity is improved by using yoga intervention. You heard the last lecture, more emphasis on breathing, more emphasis on pranayama. If the O2 saturation improves, it shows that you are doing pranayama rightly. Okay? Heart rate variability. What is heart rate variability? When you want to run to catch a bus, your heart rate has to go fast. Thank you. And when you want to sleep, your heart rate has to come down. So this ability of the heart to adjust to situations is controlled by your brain, autonomic nervous system. So when you have too much of stress, that control is lost. The heart rate goes up when you have too much of stress. So this is a very good measure of stress response. And again, blood pressure as well. Okay? And then we are looking at scalability. I am going to do yoga here. Can this yoga go to millions of people all over? Okay? How we can make it more scalable? So I have a classroom. If I have to invest in a classroom for 100 people, bigger square feet of area, more money is required. Now I have a classroom for 10 people, but remaining 90 people will join online. Okay? So I am doing the class for all the people, but 90 people are joining online. So you can scalable your yoga intervention. So these kind of apps we are looking at. Next slide, please. So 3 million yoga practitioners world over. What you should see here is 72% of them are women practitioners. Next slide, please.
The scope is very immense. If you look at the kind of fitness kind of market, it is 59.2 billion. Global yoga market is around 216 billion in 2025. Okay, there's so much of technology disruptors have come up which are all based on artificial intelligence, machine learning and all. Next slide please. Okay, so 56% want to reduce stress when you do a survey, 49% want to improve health, 42% want to improve their strength and fitness, 21% want to lose weight, 36% want sleep, better sleep. Sleep is also a very big problem today. Okay, so people want to have good rest and good sleep, they're not getting it. So these are reasons why they take recourse to these kind of apps. Next slide please. So this is a company called Tara Blue from Bangalore. Next slide. They have made a ring. Next slide please. They have made a ring and a watch. And next, it helps in measuring the autonomic nervous system. And this has been used by heartfulness meditation centers. So they have done one kind of pilot study there, but they're not grown away from that. They're just limited to that. Next slide please. Okay, next slide please. There's also some work which has been done in the defense people also, in Air Force pilots, where they're looking at using this kind of rings to look at their heart rate variability in high altitudes when they do fighter pilots, when they go into high speed maneuvers. Next slide please. Okay, this is the kind of reports you get. Next slide. Okay, this is Ayurveda, which is I did mentor these people. So this measures your Prakriti, Vata, Pitta, Kapha, and if your Prakriti gets disturbed because of the illness, because of stress and all, the Vikriti is captured by using this mobile phone. So what they do is having a pulse oximeter. It will capture the pulse signals depending on different types of pulse signatures and architectures. It tells you what kind of Vikriti you have. You have more Vata Vikriti, you have Kapha Vikriti, Pitta Vikriti, what it is. Where is the derangement it's happened. Next slide. And this will give you all the solutions for those diseases as well. Both diet, lifestyle, yoga, what yoga to be done, etc. You can find the yoga modules also for different types of Vata, Pitta, Kapha, Dosha. And you can find the kind of diet which should be taken for restoring this imbalance. Next slide. Okay. Then you have Ayu Yoga Hub, which is also again one from Mumbai. And they have tutored programs which along with SVASA, where they have developed this. People can do yoga therapy there remotely by using this app. Next slide. Next slide please. This is all Ayu Yoga app. Next slide. Okay. This is again a Yogify smart mat which is there, which has got pressure sensors on the mat. And when you based on your, next slide please. Okay. You can see these are the dots which are there. This is where your hands are, this is where your legs are. So it will tell you whether you are doing the right kind of asana or not, just based on the pressure sensors. Okay, and this is now being exported to US and Canada and other places. This is the first mat, smart mat, which has come to the Indian market, done by India, made in India. Next slide please. This is the kind of thing which you get from this one data. Next slide. Involved in who have taken this particular mat and then doing it. Next slide. Okay. So next slide please. I won't go into details. So this is the Make in India component. This is the kind of mat which they have. This is their factory in Bangalore. Next slide. Okay. Next slide. Okay. Sun salutation app. So you're doing Surya Namaskar, they have an app for it as well. So it will help in monitoring how many Surya Namaskars you have done, how fast you have done. It will give you a lot of goals. And there are different types of Surya Namaskar also. 12 step series, 13 step and 15 step series also. You can take whichever step you want to do and then do the Surya Namaskar. You can monitor that. Next slide. This is called Sun-Ups. See the number of people who are doing it. 8,000 users. This is actually, the data is 2 years back. Now it is more, I think so. So 6.5 lakh people have done this Surya Namaskar. Next slide. Okay. So what's the difference? It helps in looking at adherence, accountability. It gives you dates and time, alarm that you are doing Surya Namaskar today morning. They have to do it. And you can share your experience online on the platform. Next slide please. Next slide. Next. Yoga for Kids gaming app. It's the Gunjan App Studio it's called. They beautifully made this yoga so nicely for kids. You know, people like to see that videos. It's like cartoons are there. Next slide please. Cartoons are there. Go. Next slide. Next slide. Okay. This is what how much they have achieved scale. See the amount of people who have downloaded this app. It has become very popular app among the kids. Next slide. Okay. So they have cartoons which are doing different asanas and they encourage kids to do this. And they have got targets and goals to improve flexibility, to improve strength, etc. and all. Next slide please. Okay. This is again a very good startup from Mysore and US both together. It's called HoloMat. What is it basically is, next please, next slide. The yoga therapist who is the yoga instructor is going to wear a hollow suit like this. Is an avatar basically. There's a hollow mat also, there's a hollow suit also. Next slide.
So when he is doing yoga, the yoga teacher is standing next to you. The hologram of the yoga teacher will be standing next to you on the holo mat and doing yoga. This is the kind of thing which you are seeing next. Next slide. Okay, this is the same thing. Next slide, please. This is again, the same people have come up with AR, virtual video meditation, this thing. They have a virtual this thing, camera which is there, and it will take you through guided meditation beautifully, which is very good. It has got a complete 3D kind of illumination kind of thing, very huge thing, theater, this thing, very high ends music, very soothing music, and beautiful pictures of nature and all, and it takes somebody into relaxation immediately. Next slide. Next slide, please. Okay. This is one thing which I was the inventor of this along with the company called Dozy. I mentored them. It's called BCG, and now it is used for contact monitoring in various ICU hospitals. They came to SCG for measuring somebody's stress, sleep and all. So there's a mobile phone app is there. Doctor gets alert the moment the breathing goes haywire, moment heart rate goes up, BP goes up, they get an alert. So we are making a smart yoga mat out of this. This is just a small sensor sheet. You can see here. The small sheet, you just have to spread the sheet below the yoga mat, connect it to the power source, and Wi-Fi should be there, and it will take the recording, tells you what is happening before yoga and afterwards. Next slide, please. This is how it is. Next slide. Next slide. Okay, this is the kind of data you get. If I put it under the bed in the night, if I sleep, it will give you a REM and non-REM sleep. The yellow tells you how much time it took for you to go to sleep. Lines here, the pink lines tells you how much amount of lines here, the pink lines tells you how much amount of okay. The dark blue tells you the deep sleep. Light blue tells you the REM sleep. Okay. So different types. It tells you the heart rate variability also during sleep. When the stress during sleep is also measured in this parameter. Next slide. Next slide. Go to the next slide. So they have made this algorithm for looking at different types of asanas. It helps in correcting the posture for the people. Next slide. Okay, this is how it is done. These are the school guys only are doing this. Next slide. Okay, next. Okay, there's another one called Fit Buddy, similar kind of thing. Next one. It tells you whether you're doing your yoga properly or not. It will correct your postures and all. Next slide. Next slide, please. This is the kind of thing. It will tell you if you're doing not properly. It will tell you how to correct it, what should be the angle, everything. Okay, until you correct it, it will not give you a green signal for you to go ahead. Next slide. Okay, next slide, please. Okay, so India, what has happened today, sorry to tell you this, US is leading India in terms of number of research publications. 40% of the research publications on PubMed in medicine, in yoga, medical applications of yoga come from US. We contribute only 19%. So they have taken yoga much better than us. But now it's time for us to take it back using this tech. And by using these kind of apps and tech and incubating these startups in this particular sector, we can do wonders. And a lot of work is already going on in this area. This time we also got one of the EEG, this thing, we got a earbud which is used for your hearing music, which has got EEG leads. Okay, it's got 14 patents. Even Apple is not able to break their patent now. Okay, so these are the kind of inventions which are happening in India. A lot of work is happening in this space, and with the tech, probably yoga tech is going to take over the world in the years to come. Thank you. Application of engineering is technology. Technology gives prosperity. Now people are interested more towards the prosperity, and technology gives the route. Now sir has given very good presentation about what is going on in the technology aspects of yoga. So many apps are given. I hope many questions will be there. Only one question can be asked. Thank you very much. That was a great presentation. I just want to be the devil's advocate over here and ask you that technology is great for advancement and for reaching people and scalability. But what about EMR? That is the other side of technology. Have we gone into some research about how EMR can, be a hazardous for the people who are using it? See, we can't do away with smartphones. We are stuck with them, laptops. But again, using technology for health, is it, actually, helping us in any way? Is my question. Sir, please, sir. Sir, sir. Check because we live in a world surrounded by manipulation. Not just the gadget of phone, even the electric current of fan, the switches,
your high tension wires near your home, they all have electromagnetic field around you. And the electromagnetic field of those appliances is much more than your mobile phone. Okay? So you can't easily just say your mobile phone is affecting you because you are living in the electromagnetic environment. There is no escapism from that. If you want to go away from them, you have to go to the forest and go to the villages. There is so much electricity and other things. But we are living in that, but still we don't have any problems with respect to that. A lot of research has been done because we had IIT Jodhpur to doing some work on EMR to study on mobile phone. What happened was essentially we were doing this mobile phone study, all the researchers. So we used to look at the area. And we saw how much electrical wires are there in the area. And we saw that so many open electrical wires or so many open wires are in the registered neighborhood. We measured the EMR there in the particular neighborhood. It was 110 by more than what was there in the mobile radio. Now you tell me what the mobile radio, how you want to measure it? Because of mobile radiation or because of electromagnetic radiation because of the electric wires around it? You don't know. So that is again a big problem. So this study was done recently. There is a grant for doing local effects of logo on mobile radiation. This is not the study there. So we'll be having two such incubation centers to mentor these startups and scale these startups. Once this happens, we'll be looking forward. Okay, thank you all. And behalf of you, just I am requesting sir for one more information. Sir, if you can able to share official email ID, people can able to send informations because CCRYN.direct@gmail.com. CCRYN.director@gmail.com. At Gmail. CCRYN.director. sorry. CCRYN, Central Council for Research in Yoga and Naturopathy. CCRYN.director@gmail.com. Thank you very much for your very useful and short time durations. Thank you very much, sir. Thank you. Walk all and be blessed by the divine. Thank you very much. Now let us have lunch. You please be at ground floor. Lunch is available and you please come immediately because afternoon we are having very good sessions. Especially yoga therapy. Excellent sessions are there. Please come fast so that we can finish up everything before 5 o'clock, then you can go home. 2:30. Please assemble here 2:30. Medical Officer, Department of Indian Medicine, Government of Tamil Nadu, an initiator of Stop Diabetes Movement of SVIASA. We all ما هي أفضل هدية يمكن أن تقدمها لنفسك ولأحبابك؟ شاهد هذا الفيديو للنهاية لتعرف الإجابة. عندما نقوم بأعمال خيرة ومجزية
மதிய வணக்கங்கள். So, I don't take much time to introduce the speaker. So being a moderator, I know the pain of the speaker, so I won't be taking much time here. So she's a best practitioner. I know her for more than a decade. Such a dedicated disciple of our Dr. sir and one of the pillar of SBV. And so usually it's easy for us to teach yoga to the normal people. But training the special kids is a big challenge for us. Maintaining the special kids and training the caregivers for the special kids, it's a big task for people. And she has achieved it. And her experience is amazing. She has done a lot of papers for that. She has designed a module and she has given the standards for what kind of practices can be given to the people of special needs and the caregivers too. So, in these few words, I would like to present Dr. Raghavendra from SBV Foundation. வணக்கம் எல்லாருக்கும். தூங்குற மாதிரி இருக்குன்னா சொல்லுங்க, ஏதாவது ஒன்று பண்ணி உங்களெல்லாம் எழுப்பிடுறேன். இல்லை தூங்க பண்ணணுமா? இப்படியும் பண்ணலாம், அப்படியும் பண்ணலாம். என்ன வேணும் நீங்க சொல்றீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி செய்யலாம். எனக்கு கொடுத்துருக்கிற டைம் வந்து 20 minutes. அதுவும் எவ்வளோ குறைக்க முடியுமோ அவ்வளோ குறைச்சிக்கோங்க. அதனால நான் இப்போ எதுவும் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் லைட் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இதில் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிக்கிற பிக்சர்ஸ் எல்லாமே they are the pictures of children with whom I have worked. So in case இதை யாராவது யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளீஸ் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ். ப்ளீஸ் do not reproduce the photos. நீங்கள் ஸ்லைடில் இருக்கிற மேட்டர் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் ஃபோட்டோஸை தயவு செஞ்சு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாதீங்க. சென்சிட்டிவ் இஷ்யூ, அதனால ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாருக்கிட்டையும். தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ இதில் வந்து திவ்யாங்க யோகா. ஐ கோ ஸ்ட்ரெயிட் இன்டு த டாபிக். திவ்யாங்கன்னு சொல்கிற பொழுது அந்த திவ்யம் அப்படின்னாலே we understand what it means. What is yoga? யாராவது? Yoga is super deep awareness. I think she has hit the topic, right? So we are working with a population, when we are working with children with special needs, where that awareness factor is not as much as we would want it to be. So angada we are going to work so that we can enhance that factor. Okay? And when we are working with children with special needs, and the yoga that we are taking to them, it is not just the practices, we also take the concepts to them. What does Patanjali say? What are the definitions of yoga? Samatvam yoga uchate. Ellame அந்த குழந்தைங்க சொல்லுவாங்க. Everything. Okay, ahimsa means what? Yama, niyama, ellame அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம். So conceptual things as well as the practices, but the practices will be modified according to their needs and the variations will be applied onto them. So in the different form of yoga, Divyanga yoga அப்படினு சொல்லிட்டு we have formed in our university, and I am so happy that this is the best experience that can be working with children with special needs. ஏன்னா they are close to God, they are God. So and the experiences that you get when you are working with them is equal to nothing, right? So 22 years of experiences is what I am going to speak, and all the slides that I have prepared is only that. There is nothing theoretical in this other than just one slide. So in the Divyanga yoga and the extra needs அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அப்படின்னா it may be a physical problem, it may be mental, it may be emotional, intellectual, they may have a combination of things. Somebody may have a mental retardation, along with that they may have visual impairment.
the disability, handicap, இதெல்லாம் இப்போ எடுத்தாச்சு. எடுத்துட்டு instead of that they are calling them people with impairments, not disability. Okay, next slide. So in 2015, when Prime Minister Modi ji, thanks to him that we have this term Divyanga Yoga. So he was addressing a group of children with special needs and caregivers, and he said that usually in the madri impairments irukravangala they used to call them Viklanga. Viklanga rather please replace it with the term Divyanga. So that is how we got this term Divyanga. And so since 2018, according to the ministry, this has been in use. So that is why we have adopted that term, the Divyanga. Divyanga is something divine, which is not the usual, which is beyond, something usual. And Angamna Ulekadinu. So these are children or people. We call them Divyanga Jan. So the population who have such special needs, we call them Divyanga Jan. In the Divyanga Jan, it is beyond what we are. Because maybe one faculty of them is working kuncha kamina, but the other faculties are working overtime. So they have capacities beyond what we can imagine. So that is something which we need to understand. ஒன்று எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் கொடுக்கறது என்னன்னாக்கா, இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைங்களோட நம்ம இன்டராக்ட் பண்ணுறோம்ல, இப்போ அவங்க குழந்தைங்க இப்படி போகிறாங்கன்னா people look at them in a different way, which we think ஒன்றுமே இல்லைன்னு, but actually it hurts them. So that is something which as the so-called normal population, we have to keep in mind. Don't look at them as if you are looking at an exhibition object. ஏன்னா ஏதோ ஒரு டிஃபரெண்டா இருக்கு அவங்க கிட்ட, பட் அவங்களோட கெப்பாசிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட கிடையாது. Right? You cannot imagine what amount of capability they have, the abilities is beyond what we can understand. That is something which we will never come up to. And the sincerity, the dedication, because நம்ம கிட்ட எல்லாம் இல்லைங்க. அதுதான் உண்மையை சொல்றோம்னா we are not that. They are made of a different stuff. So next one please. And இது இந்த மகா மந்தான பைரவ தந்திரா அப்படிங்கிற இந்த classical literature workல they have mentioned this term Divyanga. First time I think it might have come up there. அந்த term it was used to represent or denote Ardhanarishwara, because he had a different kind.
Thank you, sir. Now it's time to honor our speaker, Professor Dr. Meena Ramanathan. Divyanga, a yogic approach to children with special needs. Thank you, ma'am, for insisting on yoga empowers Divyang individuals, proving that true strength lies beyond limitations. Thank you, ma'am. Now let us move on to the next session. Thank you, sir. Now let's move on to the next session. Dr. R. Palani, Professor, the Tamil Nadu MGR Medical University, Chennai. And we have Dr. Siddharthan, NC, MBBS, and he is also a yoga therapist, Director, Yoga Vaidyashala, as the moderator, and the topic is yoga therapy in neurological disorders. Thank you. As you know very well that Palani sir, Dr. Palani sir, a very famous yoga researcher, excellent researcher, published so many articles, in so many international journals. So it is very rare to see such an excellent yoga personality, that too from medical field. Thank you very much.
Now I request the moderator to present the memento and certificate. Mark. So moderator உங்களுக்கு தெரியும், மிகப்பெரிய யோகா தெரபிஸ்ட், உலகம் புகழ்கின்ற யோகா தெரபிஸ்ட் என் சந்திரசேகரன் சாருடைய சன் தான் சித்தார்த். இப்போ சித்தார்த் வந்து ஒரு இளம் சூரியனாக அப்படி வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Now, see, for your kind information, today we are having 3 more sessions. In between, our health minister comes. So it is a short program, health minister addresses. And the next session, we are going to have Aarti Jayakumar, Yoga Vagini, Chennai. You know very well, one of the famous yoga therapy center, not only in Chennai, not only in India, but in the world. Such a great center, yoga therapy center, that Yoga Vagini. So the senior professor of that center, our Aarti Jayakumar, she is going to be with you. Arivalagan sir will be the moderator. உட்காருங்க. ஒரு 2 நிமிடம் யோகாங்கிறது ஒரு சமுத்திரம். அதில் போட்டில் போகிறவங்க இருக்கிறாங்க, கப்பலில் போகிறவங்க இருக்கிறாங்க, நீச்சல் அடித்து போகிறவங்க இருக்கிறாங்க. எல்லோருக்கும் தேவை கலங்கரை விளக்கம். அந்த கலங்கரை விளக்கமாக இருக்கிற பேராசிரியர் இளங்கோவனார் உள்ளிட்ட அவைக்கு வணக்கம் சொல்கிறேன். என்னை மாடரேட்டராக போட்டிருக்காரு ப்ரொஃபஸர் இளங்கோவனார். பேசுகிறது ஈஸி, சும்மா உட்கார்றது ரொம்ப கஷ்டம். அனுபவித்து பார்த்தா தான் தெரியும். நாள் கணக்கில் பேசுகிறவனை பார்த்து மாடரேட்டராக கொடுத்துருக்கிறாரு. ப்ரொஃபஸருக்கு என்ன கோவமோ தெரியல. ரைட், ஒரே ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்கிறார். நான் சொல்கிற வார்த்தைகளை அப்படியே நீங்கள் சொல்லுங்க. இந்த செஷனுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பழக்கம், வழக்கம். அப்படியே கண்ணை மூடிக்கிட்டு அதே வேட திரும்ப சொல்லணும். கண்ணை மூடிங்க. பழக்கம். மெதுவாக சொல்லுங்கள். வழக்கம். அழகு. கண்ணை திறந்து சொல்லுங்க. பழகு. கண்ணை மூடிட்டு அதையே சொல்லுங்க. அழகு, பழகு. ரைட், தேங்க்யூ. இந்த லா வைப்ரேஷன் இருக்கு பாருங்க, லா உச்சரிப்பு. கண்ணை மூடிட்டு அந்த உச்சரிக்கும் பொழுது லெஃப்ட் பிரெயின் ஆக்டிவேட் ஆகும். கண்ணை மூடிட்டு மெதுவாக உச்சரிக்கும் பொழுது ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவேட் ஆகும். இந்த 2 பிரெயினையும் ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த மேடம் பேசுகிறத விழிப்போடு கேட்குறதுக்காக. அந்த மேடம் பேர் எனக்கு தெரியல, அவங்கள்ட்ட கார்டு கேட்டேன். எஸ் மேடம் ஆர்த்தி. ஆர்த்தின்னாவே வணங்கத்தக்கவள்னு அர்த்தம். ஆமாம், நல்லா தான் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். க்ரீன் கலரில் வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க பசுமையான வார்த்தைகளை கேட்போம். வாங்கம்மா, வாழ்த்துக்கள். So following amazing speakers, I hope I'm able to do justice to the topic that's been given to me. So I will ask to speak about the role of yoga therapy in modern integrated medicine. So I thought after 2 lectures,
Meenakshi. Being diagnosed with multiple sclerosis was a turning point in my life. My healing journey was shaped by both allopathic medication and yoga, each playing its own crucial role. Looking back, I see how allopathic medication helped me keep my MS in check, while yoga helped me rebuild my body and mind, helped me with my anxieties, the fears, and it helped me manage all my symptoms so that my day-to-day life could be better. Integrating both allopathy medication and yoga and lifestyle changes made a whole lot of difference for me to enable me to do what I'm doing right now despite my diagnosis. Thank you.
I request Arivalagan sir to hand over and present the certificate and memento to Aarti madam. Thank you very much, madam. Thank you. So, 2 more sessions and minister program. Now we are going to have 1 more session, then minister's program, then we will have tea. After that, the last session will be handled by Bihar School of Yoga, Yoga Nidra. Shiva Rishi Swamiji is coming. Okay, now I request to go ahead of this program. Now we have our next speaker panel, Dr. N. Chandrasekharan. We shortly call it as NC, founder, Yoga Vaidya Shala, Chennai. And we have our moderator, Dr. S. Murugesan, head of the department, Muthukumaran Medical College, on the topic contemporary yoga therapy. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி லைட் ஆன் யோகா, ஐயங்காருடைய லைட் ஆன் யோகா வந்து நம்ம ஒரு பைபிள் ஆஃப் யோகா அப்படின்னு சொல்கிறோமோ, அதே மாதிரி என்சி நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய சீஃப் கெஸ்டுடைய என் சந்திரசேகரன் சாருடைய புக்ஸும் யோகா தெரப்பியில் பைபிள் என்று சொன்னால் அது பாராட்டக்கூடியதாக இருக்கும். அவர்கள் இப்பொழுது உங்களிடம் உரையாற்றுவார். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹா. எல்லோருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை எல்லாத்தையும் பார்த்ததில். இவ்வளோ பேர் யோகாவில் இவ்வளவு இன்வால்மெண்ட்டோட பண்ணுறதை பார்க்கும்போது ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது. சரி, எனக்கு கொடுத்துருக்க டாபிக் வந்து கண்டெம்பரரி யோகா தெரப்பி அப்படின்னு இருக்காங்க. இந்த யோகா தெரப்பியை பற்றி தெரியணுன்னாக்க we should know about the root of yoga. யோகா எதுலேருந்து வந்தது? வேதத்திலேருந்து வந்தது இல்லையா? வேதம். ஸோ வேதம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சால் யோகானா என்னன்னு தெரியும். அது வரைக்கும் அதோட சூப்பர்ஃபிஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு இருப்போமே ஒழிய வேதத்தை முழுமையாக நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். வேதம்னா என்னன்னாக்க, வேதம்னா என்ன சொல்கிறாங்க? வாட் இஸ் வேதா? அறிவுன்ட்டு இங்கிலீஷ்காரங்க சொல்லுவாங்க. அதாம்மா டு நோனாக்க இது 5ன்னு சொல்கிறதுக்குள்ள டு நாலேஜ் தானே. அதெல்லாம் வேதம் கிடையாது. இது வாட்சுன்றது ஒரு நாலேஜ் இல்லையா? அதெல்லாம் நாலேஜ் கிடையாது. ஆமாம், வேதம்னா என்னன்னாக்க டு நோ அண்ட் டு பிகம் வாட் இஸ் நோன், அதுதான் வித்யாம்பாங்க. அது என்னவோ தெரியல, இவங்க நாலேஜ்னு பிரிச்சுட்டு நோன்னு இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதே உலகம் பூரா போயிருக்கு. இனிமேலும் அது பண்ணாமல் வேதம்னா வித்யா. வித்யானா என்னன்னா கற்றுக்கணும், கற்றுக்கிட்டதான் நாம் மாறணும். நோ வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் அவர் லைஃப் அண்ட் பிகம் தட். அதுதான் வேதம், அதுதான் யோகம். யோகமும் கற்றுக்கணும், யோகமாக மாறணும். அப்படி இருந்தால் தான் யோகானா என்னன்னு தெரியும்.
அப்புறம் நான் யோகா தெரப்பிக்கு வரேன். யோகானா it is a complete and comprehensive modality. That is, yoga helps each and every aspect of our constitution. நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுக்கு முழுமையாக எது கொடுக்குதோ அது பேர் தான் யோகம். இட் இஸ் எ கம்ப்ளீட் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் மொடாலிட்டி. இது எப்படி கம்ப்ளீட் ஆக முடியும் அப்படின்னாக்க, இட் டஸ் சம்திங் ஃபார் அவர் ஃபிசிக்கல் பாடி, ஃபிசியலாஜிக்கல் சிஸ்டம்ஸ், மனோமயம், அவர் மைண்ட் அண்ட் அவர் டீப்பர் சிஸ்டம், அண்ட் ஃபார் அவர் ஆனந்தமயம். எல்லாத்துக்குமே இது கொடுக்கும், எல்லாத்துக்குமே இதை பர்ஃபெக்ட் ஆகும். எ பர்ஃபெக்ட் ஆக்ஷன் இஸ் வாட் இஸ் கால்டு யோகம். அதான் கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில் சொல்கிறாரு, கர்மஷு கௌசலம் யோகம் சொன்னாங்க இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம என்னென்ன காரியம் செய்கிறோமோ அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக செய்கிறது தான் யோகம். அதை கொண்டு போனாக்க நம்ம பர்ஃபெக்ட் ஆகிடுவோம். அதனால வேதத்திலேருந்து வந்த யோகத்துக்கு நம்ம இப்போ யோகா தெரப்பி பண்ணுறோம். யோகமும் பண்ணணும், யோகா தெரப்பியும் பண்ணணும். சரி, இப்போ யோகா தெரப்பின்றது என்னன்னாக்க, யோகத்தை பேஸாக வச்சு அதுக்கு மேலே யோகா தெரப்பின்னு நம்ம பண்ணுவோம். யோகம்தான் பேஸ். அதனால் பேஸ் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தால் தான் மேலே கட்டுற கட்டடம் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா? அதனால் யோகா தெரப்பி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யோகத்தை முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. முழுமையாக தெரிஞ்சு அதில் முழு அனுபவம் வந்துட்ட பிறகு நம்ம வந்து யோகா தெரப்பி பண்ணலாம். ஏன்னா அதுதான் ஃபவுண்டேஷன். ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா மேலே பில்டிங் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும். யோகா தெரப்பின்றது ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் யோகா. அதனால் யோகா இதை வந்து நாங்கள் வந்து எப்படி பர்ஃபெக்ட் ஆக்குறோன்னாக்க, எல்லாருக்குமே இப்போ உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்திருக்கும், எப்படி இவர் வந்து யோகத்தை வேதத்தை முழுமையாக கற்றுக்கணுன்றாரு, அப்புறம் வேகத்தை எப்படியா கற்ற முடியும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. யோகத்தை எப்படி முழுமையாக பண்ண முடியும்னு எல்லாரும் நினைப்பீங்க, எப்படியா முடியும்ன்ட்டு. நம்மளுடைய வேதத்தில் அதான் சொல்லுது. வேதத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஏதாவது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் எடுத்து முழுமையாக போய் 100% போயாச்சுனாக்க நம்ம அதில் முழுமை அடைஞ்சிருவோம். அதே முழுமை தான் எல்லா பக்கமும் இருக்கும். அதனால் எல்லா பக்கமும் போக வேண்டாம். இப்போ வைணவ கோயில் 108 இருக்குன்னா 108க்கும் போகணுன்ற அவசியமே இல்லை. ஒன்றில் முழு ஈடுபாடோடு இருந்தால் முழுமையான அனுபவம் நமக்கு வந்துடும் இல்லையா? அது மாதிரி தர்ஷனம்னா 6 இருக்கும், 6ஐயும் படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஒன்று எடுத்தாலே தர்ஷனம் போக போகிறோம். யோகத்தை ஒன்று எடுத்தாலே அந்த தர்ஷனத்துக்கு போயிடுவோம். அதனால் முழுமையாக அடைய முடியும். வேதத்தில் ஒரு உபநிஷத்தில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து டீச்சர்கிட்ட போனோட்டி ஃபஸ்ட்டு கேள்வி கேட்குறாரு, யூ டீச் மீ தட் knowing which I know everything. அது மாதிரி தான் இருக்கணும். ஏதாவது ஒன்று எடுத்தாக்கா அதில் முழுமை அடைஞ்சிடணும். அதனால தான் யோகா வந்து கம்ப்ளீட் இன்டென்ஸ் இன்செசன்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆக்ஷன் தான் யோகா. அது நம்ம எந்த வேலை வேணால் செய்யலாம். அந்த வேலையில் ஒரு பர்ஃபெக்டாக செய்ய ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா அதான் யோகம். யோகத்தில் முழுமை அடைஞ்சிட்டோம். அதுலேருந்து ஆனந்தம் வந்துடும். ஆனந்தம் மூலம் அடுத்தவங்கள்ட்ட செய்யணும். இதுதான் வழி. வேதத்தை படித்தா உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும். வேதத்தில் இதான் சொல்லுது. சரி, இப்போ நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். நீங்கள் ஒரு டீச்சர்கிட்ட போகிறீங்க, யார் வேணால் டீச்சர்கிட்ட போங்க. அந்த டீச்சரால் எல்லா அனுபவங்களையும் சொல்லிட முடியுமா உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு? முடியாது இல்லையா? அப்புறம் எப்படி நீங்கள் முழுமை அடைய முடியும்? அது காரணம் என்னன்னாக்க, நாம் வந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டாலும் அதை நம்ம பால் பொங்குறோம் இல்லையா? வீட்டில் எல்லோரும் பால் பொங்க வைக்கிறோம். கொஞ்சம் எடுத்து பால் பொங்க வைக்கிறோம். கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகுது? அந்த பால் பாத்திரம் பூரா முழுமை ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அது ஓவர் ஃப்ளோ ஆகும் இல்லையா? அது மாதிரி கட்டுறது கொஞ்சமாக இருந்தால் கூட அதை வச்சு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உங்களில் முழுமை அடைஞ்சிடணும். உங்களில் ஒரு முழுமை அடைஞ்ச பிறகு அப்புறம் அது ஓவர் ஃப்ளோ ஆகும். அப்புறம் அடுத்தவங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணலாம். இதுதான் யோகா தெரப்பி. நீங்கள் முழுமை அடைஞ்ச பிறகு நீங்கள் வெளியே வரும்போது எல்லாத்துக்கும் வந்துடும். அது நீங்கள் போனாலே வந்துடும், வந்துடும். அதுதான் யோகா தெரப்பி. இந்த யோகா தெரப்பி எப்படி முழுமையாக செய்வோன்னாக்க, ஃபஸ்ட்டு சமணம்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க என்ன ப்ராப்ளத்தோடு வர்றாங்களோ அந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் சரி பண்ணுறது தான் சமணம். முதல் ஸ்டெப்பு. ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்னன்னாக்க, அதோட காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அந்த காரணத்தை வெளியே எடுக்கிறது. அதுக்கு பேர் வந்து சோதனம். உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா அழுக்கையும் எடுத்துறது. அழுக்கெல்லாம் எடுத்த பிறகு என்ன ஆகும்? மனசு ரொம்ப கிளியர் ஆகிடும், கிறிஸ்டல் மாதிரி ஆகிடும். அப்போ என்ன ஆகும்?
ஆனந்தம் வந்து அதில் ஸ்பூரிக்கும்னா அது அப்படியே பிரைட்டாக இது மாதிரி வரும் ஆனந்தம். அந்த லெவல்லேருந்து தான் அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். அதுதான் யோகா தெரப்பி. அது மட்டும் பத்தாது, நம்ம வந்து திரும்பவும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஸ்வதந்திரம்னு ஒன்று சொல்லுவோம். ஸ்வதந்திரம்னா நாமளே முழுமைப்படுத்திட்டு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிவிட்டு இனிமேலும் எந்த ப்ராப்ளமும் வராமல் செய்கிறதுக்கு ஸ்வதந்திரம்னு பேர். ஸோ சமணம், சிம்டமேட்டிக் ரிலீஃப், சோதனம், காசேட்டிவ் க்யூர். அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணியாச்சுனாக்க த பர்சன் கேன் லீட் எ வெரி ஹெல்த்தி லைஃப். வேறு யாரையும் டிபெண்ட் பண்ண வேண்டாம். திஸ் இஸ் த கோல் ஆஃப் யோகா. அது மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேட்டுக்கு வந்த பிறகு நாம் அடுத்தவங்களுக்கு போகணும். இதுதான் இந்த நம்ம வேதத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டியே. இந்த வேதத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னாக்க இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த பர்ஃபெக்ஷன். திரும்ப 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 போயிட்டு அதை போய் மாற்ற முடியாது, சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, இல்லாட்டி அதை ஆட் பண்ண முடியாது, டெலீட் பண்ண முடியாது. உதாரணமாக யோக சூத்ரா எத்தனை வருஷம் முன்னாடி வந்தது உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 2000-3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தது இல்லையா யோக சூத்ரா. இன்னும் கூட we cannot add one word or we can delete one word. ஒரு வார்த்தையை கூட நம்மளால் ஆட் பண்ணவும் முடியாது, டெலீட் பண்ணவும் முடியாது. தட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் ஆல் இந்தியன் ஆர் வேதிக் சிஸ்டம். வித்யானாலே அதுதான். ஏன்னா அது முழுமையிலேருந்து வந்துச்சு. திரும்ப அதை போய் முழுமைப்படுத்தவே முடியாது. அது எப்போயே முழுமை தான். அது இல்லாமல் சும்மா மேற்பார்வையாக படிக்கிறது இல்லை மேலோட்டமாக படிக்கிறதெல்லாம் அது யோகம் கிடையாது, அது வேதம் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு வேதம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. வேதம்னா முழுமையிலேருந்து வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பிரயோஜனமாகணும். ரைட். இதுக்கு எப்படி இவ்வளோ முழுமை யோக தெரப்பிக்கு கிடைக்குதுனாக்க நம்ம வேதத்திலேயே சொல்லியிருக்கு இந்த உடம்பை பற்றி முழுமையாக. நம்ம யாரை ட்ரீட் பண்ண போகிறோம்? we are going to treat other human being இல்லையா? அதனால் இந்த ஹியூமன் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி முழுமையான ஞானம் கிடைக்குது. ஒன்றும் அப்பப்போ ரிசர்ச் பண்ணி புதுசாக ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை. முழுமையான யோகிக் அனாட்டமின்னு இருக்குது. யோகிக் அனாட்டமி முழுமையான படிப்பு. அதனால தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமாச்சாரியார் எங்கள் டீச்சர் வந்து மெடிக்கல் அனாட்டமியை பற்றி சொல்லுவார். யுவர் அனாட்டமி இஸ் dealing with the dead corpse as if you are going to deal with the dead people. நாம் படிக்கிறது மனுஷனுங்க, உயிரோடு இருக்கிற மனுஷங்களை படிக்கணும். அப்போ படித்தா தான் நமக்கு இந்த உடம்பை பற்றி வர முழுமையான அறிவு வரும். அதுக்கு பேர் வந்து யோகிக் அனாட்டமின்னு பேர். அதே யோகிக் ஃபிசியாலஜின்னு இருக்குது. இந்த ஃபிசியாலஜி அதே மாதிரியே கம்ப்ளீட்னா 100%. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு லுக் இன்டு எனி அதர் திங். எல்லாமே அதில் இருக்குது. ஏன்னா நமக்கு வர்ற ப்ராப்ளம் பூரா பிராணமயத்துலேருந்து தான் வரும். பிராணமயத்தில் வாயுக்கள்னு இருக்குது, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? வாயுக்களில் ப்ராப்ளம் வரும். அப்புறம் வாயு ஓடுற நாடியிலேருந்து வரும், இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அக்னிலேருந்து வரும், இல்லாட்டி அதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற சக்ராலேருந்து வரும். இந்த 4லேருந்து தான் முக்கால்வாசி வியாதிகள்லாம் வரும். ஸோ நம்ம வந்து இந்த யோகா தெரப்பி படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்? எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் வருதுன்னு ஒரு ஹியூமன் பாடியை எக்ஸாமின் பண்ணாலே நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும். எதனால இந்த ப்ராப்ளம் வருது? அக்னியில் வருதா, பிராணனில் வருதா, நாடியில் வருதா, சக்ராவில் வருதான்னு கண்டுபிடிச்சிடுவோம். அப்புறம் யோகாவில் இன்ஃபினைட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. எதில் ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சுன்னா சரியாயிடும். உதாரணமாக நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து இந்த உதான வாயு ப்ராப்ளத்துலேருந்து தான் வரும். ஸோ உதான வாயுத்தில் எங்கேயாவது பிளாக் இருக்கான்னு பார்க்கணும். பிளாக் இருந்தால் அந்த பிளாக்கை ரிமூவ் பண்ணணும். தென் பிராணா கோஸ். பிராணா இஸ் கோயிங் டு ஹீல். யோகா தெரப்பி ஹீல் பண்ணாது, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. பிராணன் தான் ஹெல்ப் பண்ணும், பிராணன் தான் ஹீல் பண்ணும். ஆனால் அது பிராணன் அடைச்சிருக்கு. அந்த அடைப்பை நீக்கிட்டு அது போய் அதோட வேலையை செய்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண போகிறோம். சில மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். அதனால தான் வர்றப்போ அவ்வளோ கஷ்டமான ப்ராப்ளத்தோடு வருவாங்க. ஒரு 2 மாதம் ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா, நம்ம சொல்கிற மாதிரி கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கனாக்க அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து வெளியே வந்துடுவாங்க. அப்புறம் அடுத்த லெவலில் காரணத்தையும் எடுக்க முடியும். அது வந்து யோகாவில் மட்டும்தான் முடியும். ஏன்னாக்க யோகாவில் தான் ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்டடி ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி இருக்குது, வேறு எதுலேயுமே கிடையாது. அவங்க எல்லாமே
அன்னமயம் பிராணமயம் மட்டும் பண்ணுறாங்க. மனோமயம் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது பாவம். அதுக்கு மேலே இருக்கிறது சுத்தமாக தெரியாது. பட் நம்மளால் எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுது. அதே மாதிரி யோகிக் சைக்காலஜி, யோகா இஸ் ஏ மனோசாஸ்திரம். யோகானா மனோசாஸ்திரம் இல்லையா, மைண்டை பற்றி தான். ஈவன் தோ வி ஒர்க் வித் த பாடி அண்ட் த பிராணா சிஸ்டம், அவர் ஹோல் ஃபோக்கஸ் இன் யோகா இஸ் மனோமயம், மைண்டு தான். ஏன்னா மைண்டு சுத்தமாச்சுன்னா இது எல்லாமே சரியாயிடும். மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செவிக்க வேண்டாம். அதனால் மனசைத்தான் நம்ம சுத்தம் பண்ணணும். யோகா பூரா மனசுக்கு தான். மனசை சரி பண்ணியாச்சுன்னா வந்துடும். ஆனால் அந்த மனசோட டீப்பர் பார்ட் ஆஃப் த மைண்ட் என்னென்னா விஞ்ஞானமயம்னு சொல்லுவோம். த டீப்பஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த மைண்ட் இஸ் கால்டு விஞ்ஞானமயம். மனசு சுத்தமாகும்போது அதையும் சேர்த்து சுத்தமாகிறதுக்கு ஏகப்பட்ட டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் நாங்கள் கொடுத்து வி கிளியர் ஆல் த பிளாக்ஸ் இன் ஆல் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ தட் த பர்சன் கோஸ் இன்டு ஆனந்தா. இப்போ என்னன்னாக்க மாடர்ன் வாழ்க்கையில் என்ன நினச்சிட்டாங்க மக்கள்லாம், இந்த ஆனந்தம்ன்றது இருக்கவே முடியாது, பார்க்கவே முடியாது, கஷ்டமும் சுகமும் சேர்ந்தது தான் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து போச்சு மக்களுக்கு. கிடையவே கிடையாது. வேதத்தை படித்து பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும், இல்லை யோகத்தில் யோக சூத்ரா முழுமையாக படித்தா தெரியும். வி ஆர் ஆல் மேட் ஃப்ரம் ஆனந்தா. அவர் பேசிக் கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் ஒன்லி ஆனந்தா. ஆனந்தாலேருந்து தான் வந்திருக்கோம். நடுவில் கொஞ்சம் பிளாக் வந்துடுச்சு. பிளாக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டாக்க வி வில் பி ஏபிள் டு கோ பேக் டு ஆனந்தா. அதுதான் யோகத்தோட முழுமையான முடிவு. அங்கே போய் ஆனந்தத்திலேருந்து அடுத்த லெவல் இருக்குது. அதுக்கு மேலே ஒன்று லெவல் இருக்குது. அது யோகாவுக்கு வந்தாக்கா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ யோகிக் அனாட்டமி, யோகிக் ஃபிசியாலஜி, யோகிக் சைக்காலஜி, அப்புறம் யோகிக் மெத்தடாலஜி ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன், ரொம்ப அருமையான சிஸ்டம். அது எப்படி நம்மள்கிட்ட வர ஸ்டூடெண்ட்ஸை எக்ஸாமின் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு யோகிக் மெத்தடாலஜி ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன். அதுக்கு பேரே பரீட்சா அப்படிம்போம். பரினாக்க ஆல் அரவுண்ட், இக்ஷானா பார்க்குறது. ஸோ வி ஷுட் பி ஏபிள் டு see not only the physical body, not only the prana body, we should be able to see the prana manomayam also. மைண்டை பார்க்க தெரியணும். அதுக்கு மேலே இருக்க விஞ்ஞானமயத்தை பார்க்கணும். அதை பார்த்தா தான் எங்கே பிளாக் இருக்குது, எப்படி ரிமூவ் பண்ண முடியும்னு தெரியும். அப்படி தெரிஞ்சால் தான் கம்ப்ளீட் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் தெரப்பி கொடுக்க முடியும். அப்படி கொடுத்தா தான் அது பேர் யோகம். இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் படிப்பு தான். கொஞ்சம் படிக்கணும், படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். வித் அ கரெக்ட் டீச்சர் உட்காந்து அவர் கூடயே இருந்து படிக்கணும். பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் சொல்வார், இதெல்லாம் அந்த மாதிரி டீச்சர்கிட்ட இருந்து படிக்கணும் அப்படிம்பார். பகவத்கீதையில் சொல்லியிருக்காரு. இந்த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் இதெல்லாம் அப்படி போனால் தான் கிடைக்கும். அது மாதிரி நீங்கள் நல்லா படிங்க. இப்போ படித்து நல்லா சர்டிஃபிகேட் வாங்கிடுங்க, டிகிரி வாங்கிடுங்க, எல்லாம் வாங்கிடுங்க, என்ன வேணால் பண்ணுங்கள். பட் இன்டர்னலி யூ ஷுட் கோ ஃபார் யுவர் ஓன் யோகம், யுவர் ஓன் கம்ப்ளீஷன், யுவர் ஓன் பர்ஃபெக்ஷன். இவ்வளவும் பண்ணிவிட்டு அப்படி பண்ணிங்கனாக்கா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுதான் இப்போ நான் பேசுகிறப்ப டாபிக் கண்டெம்ப்ரரி யோகா அப்படின்றாங்க. கண்டெம்ப்ரரினா இங்கிலீஷ் வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னது, இப்போ மாடர்ன் டைம்ஸ்ன்ட்டு. பட் நம்மெல்லாம் வி ஆர் பியாண்ட் த டைம். நம்மளை பற்றி நமக்கே தெரியணும். வி ஆர் ஆல் வேதிக் பீப்புள். அவர் ரூட் இஸ் இன் வேதாஸ். வேதா இந்த டயத்தால் பாகுபடவே படாது. இது வி ஆர் ஆல் இட்டர்னல். ஸோ கண்டெம்ப்ரரினா என்னன்னாக்க வி ஷுட் கோ பேக் டு அவர் ரூட். அங்கே போனால் தான் முழுமை அடைஞ்சு முழுமையிலேருந்து முழுமை வரும். இல்லாட்டி சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதுன்னு படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, இதுன்னு சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருப்பாருங்க. அதெல்லாம் நல்லது, ஆனால் முழுமை கிடையாது. நம்மளுடைய நோக்கம் பூரா முழுமையாக இருக்கணும். அதுதான் வித்யா, வேதம், அந்த வேதத்திலேருந்து வந்த யோகம். அப்படி வந்தால் நம்ம சிம்டமேட்டிக் ரிலீஃப் மட்டும் கிடையாது, காசேட்டிவ் க்யூர். இந்த காசை பற்றி நான் சொல்லணும் ரொம்ப முக்கியமாக. இந்த காஸ் ரொம்ப பேருக்கு, இப்போ நான் மெடிக்கல் டாக்டர், நான் ஒரு 40 வருஷமாக மெடிக்கல் டாக்டர் தான் இருக்கேன். எங்கள் புக்கில் எந்த வியாதி எடுத்தாலும் வியாதியோட பேர் போடுவாங்க, ஹைப்பர் டென்ஷன். அடுத்த சென்டென்ஸ் என்ன கொடுக்கும்னாக்க, த எக்ஸாக்ட் காஸ் இஸ் நாட் நோன். நீங்கள் மெடிக்கல் புக்கெலாம் பாருங்கள், அதான் சொல்லுவாங்க, த எக்ஸாக்ட் காஸ் இஸ் நாட் நோன். டயபெட்டிஸ், த எக்ஸாக்ட் காஸ் இஸ் நாட் நோன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. காசே தெரியாமல் என்ன வியாதியை தீர்க்க முடியும்? வள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நோய் நாடி அதுதான் மருத்துவம்.
இல்லாட்டி எங்களுக்கு மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா, ஹேயம் ஹேத்து ஹானம் உபாயம். ஹேயம்னா ப்ராப்ளம், ஹேத்துனா அதோட காரணங்கள். அதோட காரணங்கள் எல்லாத்தையும் முழுமையாக தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா தான் யோகா தெரப்பி கம்ப்ளீட் ஆகும். அவர் வந்து சுதந்திரனாக இருப்பார். தட் இஸ் ஹில் பி செல்ஃப் ரிலையண்ட்டாக இருப்பார். யோகா தெரப்பியில் நான் இத்தனை வருஷமாக இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், அவங்கெல்லாம் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளத்தோடு வருவாங்க, லோ பேக்னால. அவங்க மட்டும் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு 4-5 வருஷம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தாங்கனாக்க we will be able to clear the physical body, physiological system, மனோமயம் and even to the ஆத்மா, that is விஞ்ஞானமயம். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. ஏன்னா this body is not made to get into problem. நம்மளோட செய்கிற தப்புகள்னால சில வியாதிகள் வந்துடுத ஒழிய this is not made for any diseases. நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ட் ஆக்க முடியும், ஆக்கணும். அது பண்ணுறது தான் யோகா தெரப்பி. அது மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே முழுமையாக இதை கற்றுக்குங்க. கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் முழுமை அடையுங்க. யோக சூத்ராவில் எல்லா வழியும் சொல்லியிருக்காரு. எப்படி மனசை முழுமைப்படுத்தணும், எப்படி விஞ்ஞானமயத்தை ரொம்ப கிளியர் ஆக்கணும், எப்படி ஆனந்தமயத்தில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு ஆனந்தமயத்துலேருந்து வேலை செய்யணும், எப்படி பால் பொங்கி வழியுறது இல்லையா, நீங்கள் முழுமை அடைஞ்ச பிறகு வெளியே வரணும். அது மாதிரி பண்ணுற மாதிரி செய்யுங்க. உங்களுக்கு எல்லாம், நம்ம எல்லாருமே இந்தியர்கள் இல்லையா, நமக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்மளுடைய இது என்னது, நம்மளுடைய சொத்து இது. இதை நம்ம முழுமைப்படுத்தி கொடுக்கணும் அடுத்தவங்களுக்கு. அது மாதிரி எல்லோரும் செய்யுங்க. இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே யோகா டீச்சர்ஸ். ஐ எம் ரியலி வெரி ஹாப்பி டு ஹவ் மெட் யூ ஆல். ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். நல்லா பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ. जैसे संजय